হচ্ছে গিয়ে ERD, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে রিলেশনাল স্কিমা ডিজাইন করা, রাইট? সো এই দুটো টেকনিক হচ্ছে গিয়ে more applicable for cases where you create the data model from scratch, yeah? যখন একটা ডেটা মডেল তুমি একদম from scratch বানাবা, তখন আমরা শুরু করি হচ্ছে কি ফার্স্টে অ্যানালিসিস ফেজ দিয়ে সিস্টেমটাকে বুঝে বিজনেস রুলস গুলো দাঁড় করায়, বিজনেস রুলস দাঁড় করানোর পর একটা ERD ড্র করি, ERD থেকে স্কিমা ডিজাইনে কনভার্ট করি, ওখান থেকে ডাটাবেসটা ডিজাইন করি। এই সিনারিওতে নরমালাইজেশন টেকনিকটা অনেক সময় অ্যাপ্লাই করা হয়, অনেক সময় স্কিপ করা হয়। যদি অ্যাপ্লাই করা হয়, ইটস অ্যাপ্লাইড জাস্ট টু চেক ইফ অল আর রিলেশনস আর নরমালাইজড অর নট। But the most widespread application of normalization is when you have to reverse engineer older systems. For example, ওই দিন যে সেশনটাতে তোমাদেরকে যে ফর্মগুলো দেখানো হয়েছিল, রাইট? Those forms, if you have data in that sort of format, যে আমাদেরকে ফর্ম দেয়া আছে বা একটা প্রপার রিলেশনাল মডেল, ডেটা মডেল ফলো করে এমন কোনো সিস্টেম তোমার হাতে নেই, but you have to reconstruct that system or reverse engineer an old system, তখন হচ্ছে গিয়ে normalization is the handiest technique that you can use, right? And that's why in interviews and whatnot, ERD পাশাপাশি আরেকটা অনেক ইম্পর্টেন্ট টেকনিক যেটা হচ্ছে গিয়ে usually recruiters look for is normalization. ERD আর normalization এই দুটো টেকনিক হচ্ছে গিয়ে যে কোনো ডেটাবেস অ্যানালিস্ট or database স্পেশালিস্টের অনেক প্রপারলি ERD আর normalization understandingটা থাকা উচিত। কারণ ERD হচ্ছে গিয়ে it's very important when you're building something from scratch to be able to draw the ER diagram. আর ইনফ্যাক্ট ইভেন রিভার্স ইঞ্জিনিয়ার করার পরেও হচ্ছে গিয়ে একটা ERD আমরা সবসময় দাঁড় করে। আর নর্মালাইজেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টেকনিক যখন হচ্ছে তুমি একটা নন রিলেশনাল ডেটা মডেল নিয়ে কাজ করছো আর ওটাকে ব্রেক ডাউন করে আমাকে রিলেশনাল ডেটা মডেলে কনভার্ট করতে হবে, তখন আমরা নর্মালাইজেশন টেকনিক অ্যাপ্লাই করে এই জিনিসটা করতে পারি। ইয়েস, that day the sir from লঙ্কা বাংলা said something that অনেক সময় হচ্ছে যে আমরা নর্মালাইজেশন পুরো করি না, কারণ কি বিগ ডেটা গুলো যখন ডেটা অনেক বড় হয় তখন হচ্ছে ওটা অনেক স্লো করে দেয় জিনিসটা। ওই জিনিসটা কনফিউজড হয়ে গেছিলাম তখন, মানে জিনিসটা ওই জিনিসটা তোমাদের ক্লিয়ার হবে। তোমরা এই কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে তোমাদের এটা খুব একটা ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসবে। নর্মালাইজেশনের অনেকগুলো স্টেপস আছে। হ্যাঁ, নর্মালাইজেশনে যদি একটু দেখায়, so see here, normalization goes up to all of these ways until the fifth normal form, right? But এই কোর্সে ফর এক্সাম্পল আমরা কভার করব only until the boys code normal form, কারণ fourth normal form আর fifth normal form না জাস্ট থিওরিটিক্যালি এক্সিস্ট করে, প্র্যাকটিক্যালি এটা জীবনেও কেউ অ্যাপ্লাই করে না। ইনফ্যাক্ট in practical scenarios, typically industries they only look at relations and test whether the relations are normalized up to the third normal form. Boys code normal form অনেকে অনেক সময় চেক করে না। It's important. Boys code normal form হচ্ছে কি it's mixed আর কি। Some organizations check up to boys code normal form, some organizations check up to the third normal form. But boys code normal form এর পরে কেউ actually যায় না, even though theoretically they are more normalized, theoretically they are more correct relationally, but theoretically এতটুকু পর্যন্ত যাওয়া হয় না, because এখন ক্লায়েন্ট এত থিওরি এগুলো বুঝবে না যে হোয়াটস মোর রিলেশনাল অর হোয়াটস থিওরিটিক্যালি মোর কারেক্ট, এত কিছু ক্লায়েন্ট বুঝবে না। ক্লায়েন্ট কি দেখবে যে আমার এরর কমছে কিনা, আমার স্পিড বাড়ছে কিনা, ঠিক আছে? এখন নর্মালাইজেশন কামস উইথ অ্যান ইস্যু আফটার আ সার্টেন পয়েন্ট। একটা সার্টেন পয়েন্টের পরে যখন একটা রিলেশনকে অনেক বেশি নর্মালাইজ করে ফেলবো, তখন কি হয় যে আমার ডেটা ফেচ করতে গেলে বা ডেটা রিট্রিভ করতে গেলে যে এসকিউএল কমান্ড গুলো চালাতে হবে ওগুলো অনেক স্লো হয়ে যায়। কেন? কারণ কি নর্মালাইজ করা মানে হচ্ছে একটা রিলেশনকে ভাঙা, মোট কথা এটা। তুমি দেখবা আজকে যখন আমরা নর্মালাইজ করব, আজকে যখন নর্মালাইজেশন এক্সাম্পল আমরা দেখব, তখন দেখবা যে when we go through each of these normal forms we keep breaking the relations to smaller relations. বড় একটা কমপ্লেক্স কমপ্লিকেটেড রিলেশনকে আমরা ভেঙে ভেঙে ছোট করতে থাকি। এখন আমরা যত নর্মালাইজ করব রিলেশনগুলো তত ভেঙে ভেঙে ছোট করা হবে। পরে গিয়ে যখন আমি ডেটা ফেচ করব, এই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টেবিল থেকে ডেটা একসাথে এক জায়গায় নিয়ে এসে জোড়া লাগাতে হবে। যতগুলো টেবিলে ডেটাটা ছড়ানো তত বেশি সময় লাগবে ডেটাগুলো এক জায়গায় এনে জোড়া লাগিয়ে তারপরে ফাইনাল রেজাল্টটা ইউজারকে দেখাতে। হেন্স the more normalized your relations are, the more broken down they get. ছোট ছোট রিলেশনে ভাগ করা, সো ওগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে
it takes a little bit of time. All right? So say for example, যে গ্রেড শিটের এক্সাম্পল যে দিয়েছিলাম, তোমরা যে গ্রেড শিটটা দেখতে পাও, ওভাবে তো কোনো ডেটা স্টোর করা হয় না। স্টুডেন্টের ডেটা আলাদা স্টুডেন্ট টেবিলে, কোর্সের ডেটা আলাদা কোর্স টেবিলে, তুমি কোন কোর্সে কি গ্রেড পেয়েছো ওটা স্টুডেন্ট কোর্স টেবিলে। সো কি হচ্ছে, তুমি যখন গ্রেড শিটটা রিকোয়েস্ট করছো, এই ডিফারেন্ট টেবিল থেকে ডেটা ফেচ করে এনে একটা জায়গায় এসকিউএল করে দিয়ে সব কম্বাইন করে ডেটাটা প্রসেস করে ডিসপ্লে করা হচ্ছে। সো তুমি দেখো এই ডেটাটা 3টা ডিফারেন্ট টেবিলের জায়গায় যদি 4টা ডিফারেন্ট টেবিলে হতো, যদি 10টা ডিফারেন্ট টেবিলে হতো, যদি 20টা ডিফারেন্ট টেবিলে হতো, তখন তো টাইম বাড়তে থাকতো, রাইট? এক্সিকিউশন টাইম বাড়তে থাকতো, আরো বেশি সময় লাগতো এতগুলো ডিফারেন্ট টেবিল থেকে ডেটা এনে একটা জায়গায় কম্পাইল করে দেখানো। সো আমরা যত নরমালাইজ করব রিলেশনস গুলো তত ছোট হবে। থিওরিটিক্যালি দ্যাটস মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, বাট প্র্যাকটিক্যালি ইট মেক্স আওয়ার সিস্টেম স্লোয়ার। সো আমরা ওই যে ট্রেড অফ, যেটা একটা ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য, থিওরিটিক্যালি কারেক্ট থাকার জন্য, সো দ্যাট আওয়ার ডেটা ইজ লেস প্রোন টু errors related to integrity or anomalies and what not, এই ধরনের এরর গুলো কমানোর জন্য আমরা নরমালাইজ করি। নরমালাইজ একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত করতে হবে টু অ্যাভয়েড এরার্স, বাট একটা সার্টেন স্টেজের পরে যদি আমরা নরমালাইজ করি, ওই নরমাল ফর্মগুলোর কারণে যেই এরর গুলো রিডিউস করা হয়, অ্যান্ড ইন রিটার্ন আমাকে যতটুকু স্পিড গিভ আপ করতে হবে, ওই ট্রেড অফের বেসিসে সবসময় প্র্যাকটিক্যালি আমরা ডিসাইড করি যে এত নরমালাইজ করাটা নেসেসারি না। ঠিক আছে, এতটুকু পর্যন্ত আমার নরমালাইজ করার দরকার নেই, বিকজ এতটুকু পর্যন্ত নরমালাইজ করতে গেলে আমার যতটুকু স্পিড কমবে, দ্যাটস আ হিউজ কস্ট টু পে। সো ওই জন্য আমরা কখনো বিসিএনএফ এর পরে নরমালাইজ করিই না। ইনফ্যাক্ট মোস্ট অর্গানাইজেশনস ইউ সি দ্যাট ইউ নরমালাইজ, দ্যাট দে নরমালাইজ অনলি আপ টু 3NF. ওকে, technicalities of what I just talked about, it will become more and more clear. It will become clearer as you go through SQL as well. SQL যখন দেখবো আমরা, SQL এর different types of query যখন দেখবো, তখন it will make even more sense to you যে multiple different table join করতে হচ্ছে and all that। দেখবা যে যত বেশি different table তত বেশি complex হচ্ছে কোয়েরিটা, তখন তুমি আরো বেশি বুঝবা যে কেন বেশি নরমালাইজ করলে, ছোট ছোট রিলেশনে ব্রেকডাউন করলে আমাদের কোয়েরি এক্সিকিউশন টাইম বেড়ে যায়। ওকে, all right, so how about like to normalization itself? Let's talk about that, what the process is about. এটা তো আমি বললামই, normalization is all about breaking down relations, decomposing relations in order to create relations that are better structured, that are structured in such a way that we can avoid anomalies. Anomalies আমাদের তিন টাইপের হতে পারে, ওই anomalies গুলো নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো as we proceed. But anyway, normalization এ আমরা যেটা করি বেসিক্যালি কমপ্লেক্স রিলেশন গুলোকে আমরা ভেঙে ভেঙে ছোট করি based on certain rules of normalization. কিছু রুলস ফলো করে আমরা রিলেশন গুলোকে ডিকম্পোজ করি, ছোট করি, alright, so that we have well structured relations. Okay, and we do that based on certain rules regarding relationships between attributes. So far in ERD, we looked at, or we focused on relationships between entities, right? এন্টিটির মাঝখানে রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলছি। রিলেশনশিপ বলতে তো আমরা সোফা এটাই বুঝি যে এন্টিটির মাঝখানে রিলেশনশিপ। In normalization, however, we focus on relationships between attributes. Okay, অ্যাট্রিবিউটদের মাঝখানে যে রিলেশনশিপটা, এই রিলেশনশিপ বলতে আমরা কি বুঝাই? এই রিলেশনশিপ বলতে আমরা বুঝাই ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি। And what do we mean by functional dependency? Functional dependency between two attributes or more basically is a constraint that allows the value of one attribute to help determine the value of another attribute. Okay, so functional dependency usually আমরা state করি in this format. So left hand side এ একটা attribute অথবা combination of attributes থাকবে, right hand side এ you can have one or more attributes, and মাঝখানে একটা arrow থাকবে as you can see here, A to B, মাঝখানে একটা arrow থাকবে, left side এ একটা বা বেশি attribute, right side একটা বা বেশি attribute। এই arrowটার left side এ যে attribute গুলো থাকে, we call those attributes the determinants. Right side এ যে attributeটা থাকবে, we call those attributes the dependents. In a functional dependency, we say that the determinants, which are on the left hand side, the determinants can determine the value of the dependents. Right? This functional dependency has nothing to do with any mathematical calculations or processing. Right? যে আমরা A থেকে
B এর ভ্যালু যে বের করতে পারবো এটা কিন্তু not through some kind of computation, alright? A থেকে B এর ভ্যালু যে বের করতে পারবো, that's purely based on the fact that in a functional dependency we say that for a given value of the determinant A, for a certain value of a determinant A, there can be only one value of B. For example, your student ID. Your student ID, if I know the ID of a certain student, from that ID, what else can I find? Any ideas? The students' whole details. Come again? Students' whole details. All of the rest of the details, right? Like student name, the student's address, the student's email, contact info, all of that, right? So this is a functional dependency. We are saying that the student name attribute, the address, the student's address attribute, the email attribute, the age, height, and all of that, all of these details, all of these attributes are functionally dependent on the student ID. In this functional dependency, the student ID is the determinant, because if you know the student ID, if you know the ID value of a certain student, for that ID, there can be only one student name, only one address, only one email, only one contact number, and all that. Basically, ওই ID থেকে বাকি সবগুলো অ্যাট্রিবিউট আমরা বের করে নিতে পারবো, right? So that's how a functional dependency works. Let me give you some more examples. In the top example you see here, employee one relation, yeah? Here we can say that employee ID is the determinant, and name, department name, salary, these three attributes are the dependents who are basically functionally dependent on employee ID. There is a functional dependency here where name, department, salary, these three attributes are functionally dependent on employee ID. And what do we mean by this functional dependency? We mean to say that if you know the value of a certain employee ID, একটা certain employee ID value যদি আমরা জানি, for that value there will be only one corresponding name, department name, salary. That is, ওই employee ID value থেকে corresponding name, department name, salary আমরা বের করে নিতে পারবো. Alright? That's functional dependency. In the second relation, see now, the second relation, name, department, salary, these three attributes are once again functionally dependent on employee ID. Yeah? Meaning that if you know the employee ID value, from that, these three attribute values can be determined. However, date completed is functionally dependent on the combination of employee ID and course title. In order to determine the value of date completed, we need to know the value of both employee ID and course title. একটা specific employee ID আর একটা specific course title, দোনোটা যদি আমার কাছে জানা থাকে, from those two values I can determine the value of date completed. So in this case, date completed is functionally dependent on the employee ID and course title combination, both of them together. And name, department, salary, on the other hand, are dependent on just the employee ID. Okay? By the way, these arrows that you see here, these arrows are not a part of any kind of notation. এই arrow গুলো কিন্তু কোনো নোটেশনের part না. These arrows are here just to help you understand the functional dependencies that are going on here. The arrows in both figures are present here just to make you understand okay. So এই জায়গাটায় functional dependency হচ্ছে between employee ID and name, department name, salary, where employee ID will be on the left hand side, name, department name, salary will be on the right hand side of the arrow, because employee ID is the determinant, name, department name, salary, these are the dependents who are functionally dependent on employee ID. Okay, on this, in this functional dependency, yeah, in employee 2, the functional dependency at the top here, which one is the determinant? Can anyone tell me? For this functional dependency, determinant কোনটা হবে? Employee ID and course title. Yes, the employee ID and course title combination, that's the determinant. Hence, employee ID and course title will be on the
left hand side of the arrow, and date completed will be on the right hand side of the arrow. Okay, meaning that date completed is functionally dependent on employee ID and post arrow together. Okay, right. What's a candidate key? We've talked about candidate keys, right? Candidate key জিনিসটা কি? এটা নিয়ে আমরা আগে কথা বলেছি. Any ideas? ম্যাম যারা প্রাইমারি কির মতো Any attribute that fulfills all the criteria to be a primary key, right? So আমরা তো প্রাইমারি কি হিসেবে যে কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট অথবা কয়েকটা অ্যাট্রিবিউটের কম্বিনেশন চুজ করি, রাইট? বাট ক্যান্ডিডেট কিন্তু একটার বেশি থাকতেই পারে। So basically, any attribute in a relation that has all the characteristics or criteria to be the primary key is a candidate key. For example, if you think about the student relation, IUB scenario টাই চিন্তা করো. In the student relation, you can have student ID as the primary key, right? Because student ID fulfills all the criteria. It uniquely identifies all the individual student instances, right? And the rest of the criteria to be a primary key as well, they are also fulfilled. It will never be null. It doesn't change over the life cycle of a student. So student ID fulfills all the criteria to be the primary key. So student ID is a candidate key, okay? There's another thing. There's another attribute, by the way. There's another attribute which fulfills all the criteria to be a primary key. The official IUB email address. তোমাদের যে official IUB email address আছে, doesn't that also fulfill the criteria to be a primary key? It's unique. It will not be null for any student. It doesn't change throughout the time. A student remains a student, right? So আমাদের official IUB email address and student ID, both of these attributes individually fulfill the criteria to be a primary key. তার মানে student ID একটা candidate key, official IUB email address of a student is also a candidate key. এই দুইটা ক্যান্ডিডেটের মাঝখানে আমরা স্টুডেন্ট আইডি কে প্রাইমারি কি হিসেবে চুজ করি, but it doesn't change the fact that both of them are candidate keys. All right? So that's a candidate key. Any attribute that fulfills the criteria to be a primary key. তাকে প্রাইমারি কি হিসেবে চুজ করা হোক বা না হোক, any attribute that fulfills the criteria to be a primary key. Is that clear, everyone? Yes, miss. Okay. Now, in order to figure out which attribute can be the candidate key, which attribute or combination of attributes can be the candidate key, we have to keep two rules in mind or two properties in mind. The rule of unique identification, which we already know, it has to be such an attribute or such a combination of attribute that can uniquely identify all the instances of that relation, all the rows of that relation. Unique identification সম্পর্কে তো আমরা জানি। আরেকটা হচ্ছে কি non-redundancy, which we often tend to forget, but is a very important rule. Non-redundancy রুলটা কি বলে? Non-redundancy রুলটা বলবে, এটা বলে যে the attribute or the combination of attribute has to be the smallest possible combination. All right? The smallest possible combination that you need in order to fulfill the criteria of unique identification. That is, আমি যে অ্যাট্রিবিউট বা কম্বিনেশন অফ অ্যাট্রিবিউট কে প্রাইমারি কি হিসেবে চুজ করব বা ক্যান্ডিডেট কি হিসেবে চুজ করব, ক্যান্ডিডেট কি হিসেবে ফিগার আউট করব, that combination has to be the smallest possible combination that fulfills the criteria of unique identification. ওই কম্বিনেশনে যদি এমন কোন অ্যাট্রিবিউট থাকে যে অ্যাট্রিবিউটটাকে রিমুভ করলে the property of unique identification is not destroyed, then your candidate is redundant. The combination of attribute has to be such that ওখান থেকে একটা সিঙ্গেল অ্যাট্রিবিউটও সরানো যাবে না. In order for the candidate key to be non-redundant, you cannot remove a single attribute from the combination without destroying the property of unique identification.
যদি কম্বিনেশনটা এমন হয় যে ওখান থেকে একটা অ্যাট্রিবিউট সরালাম বাট স্টিল ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে পারছে, দেন ইউ চোজ আ রিডান্ডেন্ট কম্বিনেশন, দেন ইউ ব্রোক দ্য রুল অফ নন রিডান্ডেন্সি। ওই জন্যই সবসময় বলি যে আমরা যখন একটা কম্বিনেশন হিসেবে চুজ করতে হবে আমাকে দেখতে হবে সব থেকে স্মলেস্ট পসিবল কম্বিনেশন কোনটা। আমি ফর নো রিজন এমন একটা অ্যাট্রিবিউটের কম্বিনেশনে ঢুকালাম এন্ড দেন চিন্তা করলাম আচ্ছা স্টিল ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন তো হচ্ছে, নো, দ্যাটস নট এনাফ। It has to be the smallest possible combination such that if you remove any of the attribute from that combination, the property of unique identification will be destroyed. এতটাই ছোট হতে হবে, okay? For example, here এখন তুমি বলতে পারো যে আমি প্রাইমারি কি বানাবো with employee ID and name both of them together. I will make both employee ID and name the primary key. আমি যদি একটা এমপ্লয়ি আইডি আর নেম জানি, দোনোটা থেকে কি ডিপার্টমেন্ট নেম বের করা পসিবল না? হ্যাঁ পসিবল। স্যালারি বের করা পসিবল না? হ্যাঁ পসিবল। সো ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন কি হচ্ছে? ইটস স্টিল হ্যাপেনিং। যদি আমি এমপ্লয়ি আইডি আর নেম দোনোটাকে কম্বাইন করে প্রাইমারি কি বানাই, এই যে সলিড আন্ডারলাইনটা নেমের নিচেও দিই, দোনোটাকে কম্বাইন করে যদি প্রাইমারি কি বানাই, still the rest of the attributes are being uniquely identified. Still it will represent an employee uniquely, right? But ওই কম্বিনেশনের মধ্যে থেকে আমি যদি নেমটাকে সরাই, from that combination if I remove name, does it destroy the property of unique identification? No, it doesn't. That's why employee ID আর name combination কে primary key হিসেবে choose করা যাবে না, that would be wrong. Okay, you have to choose the smallest possible combination that fulfills the property of unique identification. All right, ইচ্ছা মতো attribute add করলে হবে না, just the smallest possible combination. Here as well, for example, why do we need both employee ID and course title? Because আমি এখান থেকে যদি কোর্স টাইটেল রিমুভ করে দিই, এই কম্বিনেশন থেকে যদি কোর্স টাইটেল রিমুভ করে দিই, তাহলে ডেট কমপ্লিটেড কে আইডেন্টিফাই করা পসিবল হবে না। আমি এখান থেকে যদি এমপ্লয়ি আইডি রিমুভ করে দিই, তাহলে এই চারটার একটাও আইডেন্টিফাই করা পসিবল হবে না। আমার এই দোনোটার কম্বিনেশন লাগবে in order to uniquely identify the values of all of these four attributes. কোর্স টাইটেল কে রিমুভ করলে ডেট কমপ্লিটেড cannot be identified. So I need this entire combination. Okay? However, এখানে যদি এখন এমপ্লয়ি আইডির সাথে কোর্স টাইটেলের সাথে আমি যদি এখন নেমটাকেও অ্যাড করে দিতাম, এই তিনটাকে কম্বাইন করে প্রাইমারি কি বানাতাম, then it would be redundant. Then you would be breaking the rule of non redundancy. কারণ নেম কম্বিনেশনটার মধ্যে নেম থাকুক বা না থাকুক, it doesn't affect the property of unique identification. Okay, moving on. By the way, always remember that any attribute that's a candidate will be a determinant by default. Obviously, right? Determinant না হলে তো সে ক্যান্ডিডেট হতে পারবে না। ক্যান্ডিডেট হওয়ার জন্য তো it has to be able to identify the rest of the attributes uniquely, right? It has to be able to identify the roles uniquely. And if it's able to do that, it's by default a determinant. However, just because an attribute is a determinant doesn't make it a candidate key. So basically what I'm saying is that all candidate keys are determinants by default. But all determinants are not going to be a candidate key by default. For example, here, in the top example, employee ID is a candidate key and employee ID is a determinant as well. In the bottom example, employee ID is a determinant. Yeah? Why is it a determinant? Because name, department name, salary, they are functionally dependent on employee ID. So employee ID is a determinant here. But is it a candidate? No, it's not. কারণ এমপ্লয়ি আইডি থেকে বাকি সবগুলো অ্যাট্রিবিউট আমি বের করতে পারবো না। এমপ্লয়ি আইডি থেকে কোর্স টাইটেল আর ডেট কমপ্লিটেড বের করা সম্ভব না। সো এমপ্লয়ি আইডি is a determinant. Why is it a determinant? Because employee ID থেকে আমি name, department name, salary বের করতে পারবো. These three attributes are functionally dependent on employee ID, meaning that employee ID is a determinant. However, it's not a candidate. So determinant হলে যে candidate হবে, not necessarily. But if it is a candidate, it is a determinant. For example, here, the candidate is employee ID and course title. This combination is the candidate key. And it's also a determinant at the same time. Why? Because date completed is functionally dependent on this combination. Okay? So whenever you have an attribute that's a candidate, it will be a determinant by default. But just because an attribute is a determinant doesn't mean that it's a candidate by default as well. Now, normalization has all of these steps. And by the way, normalization is a sequential process.
তোমাদেরকে যখন কোন একটা রিলেশন নরমালাইজ করতে হবে তোমাদেরকে কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি করা লাগবে। You cannot skip the first normal form and just go to the second normal form, or you cannot skip the first and second normal form and ধাপ করে third normal form এ যেতে পারবা না। When you apply the technique of normalization, you have to do it sequentially. Yeah. After a certain amount of practice, in practical scenarios, yeah, যখন আমরা অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রজেক্টে কাজ করি তখন না আমরা নরমালাইজেশন এগুলো খাতায় কলমে খুব একটা করি না। We do it all in our head. All right, for example, ছোটবেলায় যখন কেজি নার্সারিতে পড়তা 1 + 1 = 2 শিখানো হয়েছিল। অলরাইট, ওটা হাতে হাতে অ্যাড করতা। অলরাইট, 10 + 2 = 12 এটা হাতে হাতে অ্যাড করতা। রাইট, খাতা কলমে লিখে অ্যাড করতা। এখন what do? You do that in your head, no? 10 + 2 = 12 এটা তোমার খাতা কলমে লিখে করা লাগবে। অলরাইট, or 12 divided by 6 will be 2 এটা তোমার খাতা কলমে করা লাগবে। You can do it inside your head. Same thing goes here. When we start off with normalization, শুরুতে আমাদেরকে ওই খাতা কলমে করা লাগবে and we have to do it sequentially. All right? But after ample amount of practice in real life projects, normalization এই টেকনিক গুলো আমরা we can do them sort of within our heads. So তখন হচ্ছে গিয়ে এই first normal form, second normal form, third normal form এগুলো না automatically sequentially আমরা করে ফেলি without even properly realizing it. After ample amount of practice, of course. Anyway, bottom line of the story is that এই কোর্সে নরমালাইজেশনের টেকনিক যখন অ্যাপ্লাই করো তোমাদেরকে কিন্তু সিকোয়েন্সিয়ালি অ্যাপ্লাই করা লাগবে। ঠিক আছে, তখন হচ্ছে গিয়ে এই যে ডোন্ট ট্রাই টু বি টু স্মার্ট এন্ড লাইক আচ্ছা ঠিক আছে আমি মাথার ভিতর করে নিব, আচ্ছা এক্সামের পেপারে আমি ফার্স্ট নরমাল ফর্ম সেকেন্ড নরমাল ফর্ম দেখালাম না, আই ডিড ইট ইনসাইড মাই হেড, আমি থার্ড নরমাল ফর্ম দেখালাম। ঠিক আছে, the person who's going to check your script is not a mind reader. তুমি যদি ফার্স্ট নরমাল ফর্ম সেকেন্ড নরমাল ফর্ম না দেখাও you don't get any marks for that at all. All right, so আমাকে প্রত্যেকটা নরমাল ফর্ম দেখাতে হবে আর সিকোয়েন্সিয়ালি দেখাতে হবে। ফার্স্টে সবার শুরুতে আবার ফার্স্ট নরমাল ফর্মের কাজ করতে হবে, দেন সেকেন্ড নরমাল ফর্ম, দেন থার্ড নরমাল ফর্ম, দেন ডিসিএনএফ। এই অর্ডারটা চেঞ্জ করা যাবে না, ইটস সিকোয়েন্সিয়াল। ওকে, অলরাইট, সো লেটস লুক এট অ্যান অ্যাকচুয়াল সিনারিও অফ নরমালাইজেশন। আমাদের প্রথম কাজ যেটা, in order to convert to the first normal form, before even you think about first normal form, the first thing you need to do is represent the data in a tabular format. So for example, আমার কাছে যদি একটা রিসিট অথবা ইনভয়েস থাকে ওটাকে আমার ফার্স্ট অফ অল ট্যাবুলার ফরম্যাটে কনভার্ট করতে হবে। ফর এক্সাম্পল, তোমাদের যে ওই যে লঙ্কা বাংলার যে সেশনটা ছিল ওখানে তোমাদেরকে একটা ফর্ম দেখানো হয়েছিল, ফর্মের পরে একটা এক্সেল শিট দেখানো হয়েছিল, রাইট, ডেটা সেট যেটা, রাইট, ডু ইউ রিমেম্বার দ্যাট? Yes, miss. সো একটা ফর্মের পরে কিছু ডেটা সেট দেখানো হয়েছিল। হোয়াটস দ্যাট? দ্যাটস দ্য জিরোথ স্টেপ বেসিক্যালি। তোমার কাছে একটা ফর্ম থাকুক বা ইনভয়েস থাকুক যাই থাকুক না কেন, ওই স্ট্রাকচারটা থেকে তোমাকে কনভার্ট করতে হবে একটা ট্যাবুলার স্ট্রাকচারে। ওই এক্সেল শিটে যা দেখানো হলো যে ডেটা সেটটা, ট্যাবুলার স্ট্রাকচারে কনভার্ট করতে হবে। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট। সো তোমাদেরকে যে ফর্ম থেকে যে ডেটা সেট দেখানো হয়েছিল দ্যাটস ইভেন বিফোর নরমালাইজেশন। দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু ডু। First we have to go to a tabular structure. Now, in order to convert to the first normal form, we need to make sure of two things. দুটো জিনিস কনফার্ম করতে, দুটো জিনিস আমাদেরকে ফিক্স করতে হবে। First of all, you have to make sure that there are no repeating groups, or in other words, there are no multiple values for a single instance or a single row. That's the first thing you need to ensure. For example, in this table, what's going on here? At a single order ID জন্য, how many product IDs do we have? How many product descriptions do we have? See here, within this one single row, for this one order ID 1006, আমাদের কয়টা product ID আছে এখানে? 3. 3, exactly. তিনটা product ID, তিনটা product description, তিনটা product finish. However, are we allowed to do that? Relational data structure এর যে rules আছে ওটা কি বলে? Are we allowed to keep multiple values? No, miss. No, we're not. So that's your first thing that you need to do in order to convert to the first normal form. Remove repeating groups. That is, আমার এই যে একটা সিঙ্গেল রো এর ভিতরে তিনটা প্রোডাক্ট আইডি, তিনটা প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন, একটা সিঙ্গেল রো এর ভিতরে দুটো প্রোডাক্ট আইডি, দুটো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন, দুটো ফিনিশ, দুটো প্রাইস, দুটো কোয়ান্টিটি, we cannot do that. So the first thing we need to do is make sure that every single row contains
cells with single valued data. That is, at the intersection of every single column and row, you can have just a single value, not multiple values. Now see here what we have done. আমরা কি করেছি, এই যে তিনটা প্রোডাক্ট আছে, তো তিনটা প্রোডাক্টের জন্য বাকি ইনফরমেশন গুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি, as simple as that. We had 3 products here. For these 3 products, we have distributed the rest of the data. বাকি যে অর্ডার রিলেটেড ডেটা বা কাস্টমার রিলেটেড ডেটা যেগুলো আছে ওগুলো আমরা ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়েছি, so that in every single cell there is a single value data. There are no multiple values. Okay, তো প্রত্যেকটা রোতে প্রত্যেকটা সেলে হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গুলার ইনস্ট্যান্সের ডেটা, not multiple. There are no repeating groups here. That's the first thing you need to do in order to convert to 1NF. Remove all multiple values or repeating groups. The second important thing for 1NF, the most important thing in order to convert to 1NF is to select the primary key. Remember, every single relation or table must have a primary key. See here, এখানে কোনো primary key denote করা হয়নি. So the next thing we need to do is select the primary key, find the primary key. Primary key বের করার জন্য we need to know about all the functional dependencies in this structure. Functional dependency গুলো জানা থাকতে হবে. For example, here, for this table, let's say these are the functional dependencies. প্রথম functional dependency টা একটু study করি. Left hand side we have order ID. What's that? Is that our determinant or dependent, guys? Determinant. That's right. Order ID is our determinant. Right side we have the dependent attributes. Right side we have the attributes that are functionally dependent on order ID. And what do we mean by that? Means that if you know the value of order ID, from that you can find out the corresponding value of order date, customer ID, customer name, customer address. Okay. Similarly, if you know the value of customer ID থেকে customer name, customer address বের করা সম্ভব. If you know the value of product ID, from product ID you can find out product description, product finish, product standard price. If you know both order ID and product ID, from that combination you can find out order quantity. যে কোনো একটা টেবিলের প্রাইমারি কি ফিগার আউট করার জন্য আমাদেরকে ফাংশনাল ডিপেন্ডেন্সি গুলোকে স্টাডি করে প্রাইমারি কিটাকে বের করতে হবে. Remember, how do we find out the primary key? We look for the smallest combination of attributes that uniquely identifies all of the rest of the attribute. The smallest combination of attributes that uniquely identifies all the rest of the attributes. All right? এই টেবিলে টোটাল কয়টা অ্যাট্রিবিউট আছে? 10টা, I guess. হ্যাঁ, 10টা অ্যাট্রিবিউট. সো ফার্স্টে আমরা দেখি অর্ডার আইডি. অর্ডার আইডি থেকে আমরা কয়টা অ্যাট্রিবিউট বের করতে পারি? 4টা. Can order ID uniquely identify all of the rest of the attributes? No. It can only identify order date, customer ID, customer name, customer address. Just 8 একটা অ্যাট্রিবিউট আইডেন্টিফাই করতে পারি. But আমার তো আরো কিছু অ্যাট্রিবিউট বাকি আছে. So, can order ID alone be the primary key? Guys? Can order ID alone be the primary key? No, No. No, miss. No, it cannot. Order ID cannot be the primary key on its own because order ID cannot successfully identify all of the rest of the 9 attributes. Order ID থেকে শুধুমাত্র আমরা 4টা অ্যাট্রিবিউট পাচ্ছি, আরো তো অ্যাট্রিবিউট বাকি আছে. Next, let's think about customer ID and customer name address. একটু চিন্তা করে দেখো, would we consider customer ID as a part of the primary key at all or not? Primary key তো একা হতেই পারবে না, দেখতেই পাচ্ছি জাস্ট দুটাকে আইডেন্টিফাই করে. বাট কাস্টমার আইডি কে আমরা প্রাইমারি কি পার্ট হিসেবেও কনসিডার করব কিনা এটা একটু চিন্তা করে দেখো. I'll give you a hint. Think about the rule of non-redundancy. Think about the rule of non-redundancy and একটু চিন্তা করে দেখো whether customer ID brings anything new to the table or not. Why not? Miss, customer ID already order ID তে exist করে.
customer ID already অলরেডি অর্ডার functionally আইডিতে depends এক্সিস্ট on করে। order ID তে exist করে বলতে মানে you mean to say that customer ID is functionally dependent on order ID Yes. already, right? Yes, that's correct. So আমি তো customer ID কে already order ID থেকে পেয়ে যাচ্ছি। I can already determine the value of customer ID from order ID. Customer ID is already functionally dependent on order ID. All right. So if you were to make customer ID a part of the primary key, then you would be breaking the rule of non-redundancy. কারণ কাস্টমার আইডি ইজ রিডান্ডেন্ট, কাস্টমার আইডি আমি অলরেডি অর্ডার আইডি থেকে কাস্টমার আইডি পেয়ে যাচ্ছি, তো কাস্টমার আইডি থেকে তো আমার নতুন কিছু আসতেছে না, আমি অর্ডার আইডি থেকে অলরেডি পাচ্ছি কাস্টমার আইডি। সো উই উইল নট কনসিডার কাস্টমার আইডি অ্যাজ আ পার্ট অফ দ্য প্রাইমারি কি এট অল। প্রাইমারি কি তো হতে পারবে না, ক্লিয়ারলি একা হতে পারবে না। We won't even consider it as a part of the primary. It's redundant because you can determine the value of customer ID from order ID already. Okay. Now, the next functional dependency. Does product ID bring anything new to the table? Yes. Yes, it does. Yes, yes. Product ID can identify product description, product finish, product standard price, which, by the way, were not being identified by order ID. Order ID থেকে কিন্তু আমরা এগুলো পাচ্ছিলাম। Product ID তিনটা নতুন attribute কে identify করতে পারে। You can get 3 new attributes from product ID. So far, how many attributes do we have? We have identified so far 7 attributes. And then we also have order ID and product ID as determinants. বাকি থাকে আরেকটা attribute, ordered quantity. Ordered quantity, in order to identify the value of ordered quantity, what do we need? অর্ডার আইডি এন্ড প্রোডাক্ট আইডি। We need order ID and product ID combination. We need the entire combination. ইয়েস ইয়েস। So এই combination থেকে আমরা ordered quantity পেতে পারি, but এই combination এর মধ্যেই কিন্তু order ID already আছে, right? Within this combination you have order ID. So using this order ID, we can find out the value of order date, customer ID, customer name, customer address. And within this combination, product ID is also present. So এই product ID টাকে use করে আমরা product description, product finish, product standard price বের করতে পারি। And the entire combination gives us ordered quantity. So basically, order ID and product ID is that smallest combination of attribute that uniquely identifies the values of all of the rest of the attributes. So that will be our primary key. That's how we identify the primary key of a table. And once you have identified the primary key of a table, your table or relation is in the first normal form. This table is now in the first normal form. So first normal form convert করার জন্য আমাদেরকে কি করা লাগবে? Repeating hoops remove করা লাগবে, and most importantly, primary key identify করা লাগবে. You have to identify and denote the primary key. Okay. Any questions so far? ম্যাম Yeah. ফার্স্ট স্লাইডে দেখাইছিলেন ওখানে তো একটা যে প্রাইসের ওখানে আরেকটা ছিল ম্যাম, এখানে যেমন স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ওখানে আরেকটা প্রাইসের যে ছিল ওইটা তাহলে আসবে না? ওকে, এই যে এখানে কথা বলছো, This এখানে slide? একদম ফার্স্ট স্লাইডে একটু আগে Okay. This one? এটার আগেরটা ম্যাম। This one? জি জি ম্যাম, এখানে ওই যে এক্সটেন্ডেড প্রাইস এটা কি আসবে না? Good question. Good question. Extended price টা, what is this? Extended price is basically calculated by multiplying unit price with quantity, no? Right? Yes. So basically, can we not say that extended price is a derived attribute? ইয়েস মিস। Yes. In a sense, it is a derived attribute, right? কারণ extended price এর ভ্যালুটা আমরা কোয়ান্টিটি আর ইউনিট প্রাইস থেকে কম্পিউট করছি। কোয়ান্টিটি আর ইউনিট প্রাইসের ভ্যালুগুলোকে প্রসেস করে আমরা extended price এর ভ্যালুটা পাচ্ছি। So it's a derived attribute, right? And right at the start of talking about the rules of relational data structure, remember I mentioned that relational data structure, there cannot be any such thing as multi-valued attribute. There cannot be any such thing as a composite attribute. There cannot be any such thing as a derived attribute. Right? So composite attribute কে আমরা কিভাবে remove করি? We break it down, we replace it
with the component parts. Multi-value attribute কে আমরা কিভাবে রিপ্লেস করি? We create a new relation, right? Derived attribute কে আমরা কিভাবে রিপ্লেস করি? We completely remove derived attribute. Derived attribute আমরা রাখি না। রিলেশনাল ডেটা স্ট্রাকচারের রুলস অনুযায়ী একটা প্রপার কারেক্ট রিলেশনে কোনো derived attribute থাকতে পারবে না। So any derived attribute that you have in your ERD or any such thing like this invoice and existing structure, you simply remove that. There will be no derived attribute. Okay? So এখানে extended price বলো বা total বলো, both of these attributes are basically derived. They're processed. So we will remove them completely. They will not be present. Okay? Okay. All right. Thank you for asking that question. That's a very important point. So yeah, in your relational schema design as well, always remember that. ERD তে যদি কোনো derived attribute থাকে, simply ওই derived attribute টাকে আমরা বাদ দিব, ignore করব। এটা আমার schema ডিজাইনে রাখা যাবে না। There cannot be any derived attribute. Composite attribute আমরা break down করি, multi-value attribute এর জন্য নতুন রিলেশন বানাই, derived attribute এর জন্য আমরা ওটাকে completely remove করে দিই। Okay? Derived attribute থাকবে। Right then. Moving on. Any other question regarding our process to convert to 1NF? আর কোনো question আছে? Okay, right then. We have converted this table to the first normal form successfully. However, there are still some anomalies left in this table. 1NF এ convert করার পরেও কিছু anomalies আছে এখানে. That's why we need to convert to the next normal forms, 2NF, 3NF, and so on. All right. But before we do that, just to বোঝানোর জন্য যে কি ধরনের অ্যানোমালি আমরা নরমালাইজেশনে রিমুভ করি, কি ধরনের অ্যানোমালিজ গুলো আমরা নরমালাইজেশনে রিমুভ করি। First of all, there is the insertion anomaly. We call it the insertion anomaly. Insertion anomaly বলতে কোন একটা ডেটা ইনসার্ট করতে গিয়ে যদি প্রবলেম হয়, কোন একটা ডেটা ইনসার্ট করতে গিয়ে যদি কোনো প্রবলেম ফেস করি, ওটাকে আমরা insertion anomaly। And in this table, insertion anomaly is present. How so? Say for example, we have a new product in the company. Okay? We have a new product, computer desk. All right? The company has started offering a new product, computer desk. এখন এই টেবিলে আমি কম্পিউটার ডেস্কের ডেটা কিভাবে ইনসার্ট করতে পারি? Any ideas? কম্পিউটার ডেস্ক নামে যে প্রোডাক্টটা আছে, এই টেবিলে যদি আমার ওই প্রোডাক্টের ডেটা ইনসার্ট করতে হয়, আমি কিভাবে ইনসার্ট করতে পারি? নিউ একটা রো করতে হবে, ওকে, ওই নতুন রোতে কি কি থাকবে? লাইক এভরিথিং যেটা বাকি রোতেও আছে সবগুলো ডেটা থাকবে। ওকে, আচ্ছা বলো, এক্সাম্পল দাও, ডামি ডেটার এক্সাম্পল দাও। প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন যদি কম্পিউটার ডেস্ক হয়, আমরা একটা নতুন প্রোডাক্ট আইডিয়া সাইন করলাম, ফাইন। প্রোডাক্ট ফিনিশ, ধরো হোয়াট এভার ইটস মেড অফ, প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস, এগুলো সব দিলাম। বাকিগুলোতে কি দিবে? এই যে অর্ডার আইডি, অর্ডার ডেট, কাস্টমার আইডি, কাস্টমার নেম, কাস্টমার অ্যাড্রেস, অর্ডার কোয়ান্টিটি, এই কলামগুলোর আন্ডারে কি ভ্যালু দিব? এটা তো একটা নতুন প্রোডাক্ট, তাই না? নতুন প্রোডাক্ট, লেটস সে এখন পর্যন্ত কেউ এটার জন্য কোনো অর্ডার প্লেস করেনি, ইটস এ নিউ প্রোডাক্ট। তো আমি অর্ডার ইনফরমেশন, কাস্টমার ইনফরমেশন কোথা থেকে পাবো? ধরো তুমি বললা যে আচ্ছা আমার কাছে ইনফরমেশন গুলো নাই, আমি জাস্ট প্রোডাক্ট আইডি, প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন, প্রোডাক্ট ফিনিশ, প্রোডাক্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস, এই চারটা কলামের জন্য ভ্যালু ইনসার্ট করে বাকিগুলোতে নাল রাখবো। ক্যান উই ডু দ্যাট? নো, হোয়াই নট? প্রাইমারি কি তো থাকতে হবে। প্রাইমারি প্রাইমারি কি ক্যান বি নাল। অর্ডার আইডি এন্ড প্রোডাক্ট আইডি। Order ID is part of the primary key, right? Exactly. So order ID is a part of the primary key, and order ID cannot be null. So basically, আমি একটা নতুন প্রোডাক্টের ইনফরমেশন ইনসার্ট করতে পারছি না উইদাউট দ্য করেসপন্ডিং অর্ডার ইনফরমেশন। একটা প্রোডাক্ট যদি আজ পর্যন্ত কখনো কোনো কাস্টমার একটা প্রোডাক্টের জন্য অর্ডার প্লেস করে না থাকে,
ওই প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আমি ইনসার্ট করতে পারছি না, দ্যাটস অ্যান ইনসার্শন অ্যানোমালি, দ্যাট শুডন্ট হ্যাপেন, রাইট? আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট এনেছি, আমার প্রোডাক্ট ইনফরমেশন ডাটাবেসে থাকতে পারা উচিত, বাট আমি ডাটাবেসে ওই প্রোডাক্ট ইনফরমেশন ইনসার্ট করতে পারছি না বিকজ ওই প্রোডাক্টের জন্য কোনো করেসপন্ডিং অর্ডার আইডি নেই। সো একটা প্রোডাক্ট ইনফরমেশন, নতুন প্রোডাক্ট ইনফরমেশন ইনসার্ট করার জন্য ওটার জন্য করেসপন্ডিং অর্ডার আইডির উপর একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে, অলরাইট? দ্যাটস insertion anomaly. You cannot insert the data of a new product unless it has been ordered. Is that clear, everyone? দেন ওই ডাটাটি কিভাবে রাখবো? Sorry? মানে যেটা আমার এক্সট্রাক্টটা যে আসছিল লাইক Product, নতুন product. হ্যাঁ, ওটা কি কোথায় রাখবো? Exactly, রাখতে পারবো না এখানে। That is the problem. That's why it's an anomaly. এটার কারণেই তো এটা error. That's the problem. That's the error with the design. That's why it's an anomaly. It's an error with the design. এই ডিজাইনের কারণে আমি একটা নতুন প্রোডাক্ট ইনফরমেশন ইনসার্ট করতে পারতেছি না। আমাকে একটা নতুন প্রোডাক্ট ইনফরমেশন ইনসার্ট করার জন্য ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা, কোন একটা কাস্টমার যদি এই প্রোডাক্টটার জন্য অর্ডার প্লেস করে তারপর আমি ইনসার্ট করব। বাট ওয়েট, how will the customer insert the data? Sorry, how will the customer place an order for this product? এই প্রোডাক্ট আমার ডাটাবেসে এক্সিস্টই করে না। বুঝাতে পেরেছি প্রবলেমটা? ইয়েস মিস। So that is an insertion anomaly. আমি নতুন প্রোডাক্টের ডেটা ইনসার্ট করতে পারছি না। Okay? Also, there are some other anomalies as well. For example, here, tomorrow, for whatever reason, I decide to delete the 1001 number order. Order number 1007 আমি ডিলিট করে দিতে চাচ্ছি। শুধু কি 1007 ডিলিট করলে হবে? নাকি আমাকে পুরো রো ডিলিট করে দিতে হবে? শুধু কি 1007 ডিলিট করতে পারবো? তাও তো পুরো রো ডিলিট করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, you have to delete the entire row. Order number 1007, কোন একটা প্রবলেম আছে বা ভুল আছে বা whatever, আমার order number 1007 ডিলিট করে দিতে হবে। But if I want to delete order number 1007, I have to delete the entire row, the last two rows. এই শেষে দুটো রো পুরোটাই ডিলিট করে দিতে হবে। Because order ID তো it's part of the primary key. শুধু 1007 ডিলিট করে নাও তো রাখতে পারবো না, পুরোটাই ডিলিট করে। But if I delete the last two rows, product number 11, you lose all information for that as well. এই যে 4 drawer dresser যেটা, এটা ইনফরমেশন কিন্তু শুধুমাত্র অর্ডার নাম্বার 1007 এ আছে। সো আমি এই লাস্ট দুইটা রো ডিলিট করতে যাচ্ছি কারণ অর্ডার নাম্বার 1007 ডিলিট করে দিই। বাট অর্ডার ইনফরমেশন ডিলিট করতে গিয়ে আমি প্রোডাক্টের ইনফরমেশন ডিলিট করে দিচ্ছি। আমি চাচ্ছি অর্ডার ইনফরমেশন ডিলিট করতে, বাট অর্ডার ইনফরমেশন ডিলিট করতে গিয়ে আই এম ডিলিটিং দ্য প্রোডাক্ট ইনফরমেশন অ্যাজ ওয়েল। 4 drawer dresser ডিলিট করে দিচ্ছি। There is no record of the 4 drawer dresser product anymore. That is what we call a deletion anomaly. Deletion anomaly, when in order to delete the data of one category, you also delete the data of another category. Order data delete করতে গিয়ে আমি প্রোডাক্টের ডেটা অটোমেটিক্যালি ডিলিট করে দিচ্ছি। That's deletion anomaly. আমি চাচ্ছি অর্ডারকে ডিলিট করতে, বাট সাথে প্রোডাক্টও ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। That's deletion anomaly. Okay? And finally, say for example, I decide to increase the price of entertainment centers. Entertainment center price আগে ছিল 650, এখন আমি এটার দাম বাড়ায় 700 করতে চাচ্ছি। So entertainment center is present in the third row, right? So third row তে গিয়ে আমি যদি product standard price 650 এর জায়গায় 700 করি, will that be enough? No. Why not? প্রিভিয়াস ডেটাটা তো থাকছে না। না, আমি তো প্রিভিয়াস ডেটাটাই আপডেট করছি যে আমি 650 আগে প্রাইস ছিল, আমি এখন এটাকে আপডেট করে 700 করতে চাচ্ছি। দেন তো ঠিক থাকার কথা। বাট আমি কি এই আপডেটটা শুধুমাত্র থার্ড রোতে করলে হবে? ওকে, 1007 এর তো আমার
আচ্ছা, entertainment center. So basically, when you try to update the price of a product, you have to go through all the rows in this table and find out আচ্ছা এই প্রোডাক্টটা কোন কোন রোতে আছে, ওই সবগুলো রোতে গিয়ে গিয়ে প্রাইস আপডেট করতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ লুজ ডেটা ইন্টিগ্রিটি। ধরো আমি থার্ড রোতে আপডেট করলাম, ফিফথ রোতে আপডেট করলাম না, তো একটা জায়গায় এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারের প্রাইস হচ্ছে কি 700, আরেকটা জায়গায় এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টারের প্রাইস হচ্ছে গিয়ে 650, then you lose your integrity. That won't work. So when you want to update the price of a product, you have to go through all the rows of the table and find out এই প্রোডাক্ট কোন কোন রোতে আছে, প্রত্যেকটা রোতে গিয়ে গিয়ে আমার হচ্ছে আপডেট করতে হবে। যে কোনো একটা রো যদি ভুলে যাই, we lose data integrity. This is update anomaly. এটাকে আমরা বলি update anomaly. Also আরো একটা ইস্যু, শতাব্দী যেটা শুরুর দিকে পয়েন্ট আউট করতে যাচ্ছিলাম, যে আমি 650 কে আপডেট করে 700 করলাম, ভালো কথা, বাট এই যে এই কাস্টমার, যে দিস কাস্টমার ভ্যালিউ ফার্নিচার্স, ইয়া, ওরা তো এন্টারটেইনমেন্ট সেন্টার পারচেজ করেছে at the price of 650, right? They didn't purchase it at the price of 700. They didn't purchase it at the price of, at the updated price of 700. ওরা তো পুরানো প্রাইসে পারচেজ করেছে, but because I'm now updating the price from 650 to 700, what does it look like now? It looks like value furniture purchased an entertainment center at the price of 700. Nah, but তারা তো old price এ purchase করেছে. So I want to update the price of a product, but I'm also inadvertently updating the information of a certain order as well. Order number 1006 এ value furnitures কিন্তু entertainment center purchase করেছে at the price of 700. So that's something I'm changing as well. But most importantly, think about a table that has, instead of just these 5 rows, thousands and thousands of rows of data, tens of thousands of rows of data. What happens there? আমি একটা প্রোডাক্টের প্রাইস আপডেট করতে যাচ্ছি, আমার পুরো টেবিল দিয়ে সার্চ করতে হবে আগে, আচ্ছা এই প্রোডাক্ট কোন কোন রোতে আছে, প্রত্যেকটা রোতে গিয়ে গিয়ে আপডেট করো। এই পুরো আপডেটের প্রসেসটাকে ইট মেক্স ইট স্লো and unreliable as well. যে কোনো একটা রো মিস করলে you lose data integrity. That's what we call an update anomaly. So in total, these 3 types of anomalies will remain in a table or a relation as long as your relations are not properly normalized. Even after normalizing up to 1NF, these anomalies still remain. 1NF এর আগে তো আরো বেশি issues ছিল, as you can see, it didn't follow a proper structure at all. But even after 1NF, these anomalies remain. Insertion anomaly, deletion anomaly, modification or update anomaly. All right? এই anomalies গুলো রয়ে গেছে। So এই anomalies গুলো রিমুভ করাই হচ্ছে গিয়ে নরমালাইজেশনের পারপাস। আমরা নেক্সট যে স্টেপস গুলো নিব, সেকেন্ড নরমাল ফর্মে কনভার্ট করা, দেন থার্ড নরমাল ফর্মে কনভার্ট করা, what is the purpose? So that these insertion, deletion and update anomalies are removed. These anomalies are happening here because আমরা একটা সিঙ্গেল স্ট্রাকচারের ভিতরে মাল্টিপল ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা ফোর্স করে ঢুকিয়ে দিয়েছি। অর্ডার ইনফরমেশন, কাস্টমার ইনফরমেশন, প্রোডাক্ট ইনফরমেশন, অর্ডার লাইন ইনফরমেশন, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা একটা সিঙ্গেল টেবিলের ভিতর insert করে দিয়েছি। We are forcing different categories of data in one single place. That's why these anomalies are happening. So what do we have to do? We have to break down this structure. We have to decompose this relation and form better structured relation so that these anomalies don't happen. So আমি যদি ধরো ফর এক্সাম্পল প্রোডাক্টের ডেটা আলাদা করে নিয়ে একটা প্রোডাক্ট টেবিলে রাখতাম, তাহলে কি হতো? তখন আমি প্রোডাক্ট ইনফরমেশন আপডেট করি, ইনসার্ট করি, ডিলিট করি, it wouldn't affect the customers or the orders. Order information আলাদা একটা টেবিলে রাখলাম, order information আমি ডিলিট করি নাকি করি না, ওটা it doesn't affect customer or product. So that's why it's important to apply the technique of normalization and break down your relations to smaller, well-structured relations so that you can remove these anomalies. But then again, we have to remember the trade-off. যে একটা certain point-এর পরে anomalies remove করাটা খুব একটা বেশি necessary হয় না। And instead, anomalies remove করতে গিয়ে এত বেশি slow হয়ে যায় সিস্টেমটা যে অতটুকু পর্যন্ত normalize করাটা necessary হয় না। However, in general, the most important types of anomalies, in order to handle them, typically we should normalize a relation up to 3NF or BCNF. Okay, that's why in this course we will look at
how to normalize the relation up to BCNF. Now, moving on from 1NF. 1NF এ আমাদের পারপাস কি ছিল আরেকবার একটু রিক্যাপ করি। আমাদের মেইন পারপাস হচ্ছে গিয়ে প্রাইমারি কিটা বের করা, অলরাইট, and at the same time removing all repeating groups, alright. So primary key বের করব কিভাবে? By taking a look at the functional dependencies. Functional dependencies study করে we find out which one will be the primary key. Once you have the primary key, your relation is in the first normal form. And after the first normal form, in order to convert to the second normal form, we need to make sure that in our relation, all non-key attributes are fully functionally dependent on the primary. Fully functionally dependent বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছি? Fully functionally dependent বলতে কোনো partial functional dependency থাকতে পারবে না। তাহলে partial functional dependency বলতে কি বোঝাতে যাচ্ছি? When an attribute is dependent on a part of the primary key, but not the entire primary. When you have a non-key attribute, non-key attribute both an attribute that is not part of the primary key, all right? That is not a primary key, a part of the primary key. When you have a non-key attribute that is dependent on a part of the primary key, but not the whole thing, then that's partial dependency. For example, here, order date, customer ID, customer name, customer address. These four attributes. এই চারটা attribute কি আমাদের primary key উপরে fully functionally dependent? No, they are not fully functionally dependent. Why? Because these four attributes are actually functionally dependent on only order ID. এই চারটা attribute order ID উপরে functionally dependent. You don't need both order ID and product ID to determine the value of these four attributes. These four attributes are fully functionally dependent on only order ID. Similarly, can any of you guys spot any other partial dependency? Depending on our choice, based on our choice of primary key, can you guys spot any other partial dependency? order ID, product ID, Product ID কেন বলছো? like product ID তো আমাদের order date, customer ID, customer name, customer address থেকে reference করছে না। Sorry, come again. Like product ID তো আমাদের order date, customer ID, customer name এগুলো কিন্তু রিফার করছে না। আচ্ছা, আমি আরেকবার একটু partial dependency বুঝাই, হ্যাঁ? আচ্ছা, রাইট। সো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি কখন হয়? যখন একটা নন কি অ্যাট্রিবিউট আমার পুরোটা প্রাইমারি কি পুরোটার উপরে ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট না, জাস্ট একটা পার্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। এখানে আমি বলতে পারি যে অর্ডার ডেট, কাস্টমার আইডি, কাস্টমার নেম, কাস্টমার অ্যাড্রেস, দিস ফোর অ্যাট্রিবিউটস, এই চারটা অ্যাট্রিবিউট, দে আর partially dependent on the primary key, not fully functionally dependent. কেন? কারণ এই চারটা অ্যাট্রিবিউট শুধুমাত্র অর্ডার আইডির উপর ডিপেন্ড করে। এই চারটা অ্যাট্রিবিউট দে আর ডিপেন্ডেন্ট অনলি, দে আর ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট অনলি অন অর্ডার আইডি। সো এই চারটা অ্যাট্রিবিউট বের করার জন্য আমার কি অর্ডার আইডি, প্রোডাক্ট আইডি দোনোটা জানা লাগছে? না, শুধু অর্ডার আইডি জানলেই হয়। This is an example of partial dependency because these four attributes are not dependent on the entire primary key. আমাদের primary keyটা কি? What is our primary key? The order ID and product ID combination. But এই চারটা attribute keyটা কি? These four attributes, are they functionally dependent on the combination? No, they're functionally dependent on only order ID. That's partial dependency, and that's what we have to remove. We have to remove partial dependency. Okay. Another example of partial dependency is right here. Yes, but why? Because product description, product finish ওগুলো হচ্ছে partial dependency. exactly, very good. That's the reason why. Product description, product finish, product standard price. These three attributes are functionally dependent on only product type, which means that these three attributes are not fully functionally dependent on our primary key. আমাদের primary key কোনটা ছিল? Order ID, product ID combination. But এই তিনটা attribute কিন্তু আমার প্রাইমারি কি, কম্পোজিট প্রাইমারি কি যেটা আছে পুরোটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট না। They are dependent only on a part of the primary key. Primary key একটা পার্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট, product ID. They are dependent only on product ID. These three attributes are fully functionally dependent only on product ID, which means that they are partially dependent on our primary key. Is that clear, guys? What a partial dependency is? yes, yes. Oh, all right. So that's what we have to remove.
So that's what's going on here. These four attributes, yeah, order date, customer ID, customer name, customer address. These four attributes are functionally dependent on order ID, not the entire primary. This is partial dependency. These three attributes, product description, product finish, product standard price, are functionally dependent only on product ID, not the entire primary. So this is again partial dependency. The only attribute that is fully functionally dependent on our primary key is ordered quantity. Remember from the functional dependency. Ordered quantity is functionally dependent on the order ID product ID combination. So here, this is the only attribute that is fully functionally dependent on the primary key. That is ordered quantity বের করার জন্য আমার দোনোটাই জানা লাগবে order ID product ID. Hence ordered quantity is fully functionally dependent on our primary key. So second normal form convert করার জন্য we have to remove all partial dependencies. In order to convert to the second normal form, we have to remove all partial dependencies. Partial dependency এখানে কয়টা জায়গায় আছে? দুটো জায়গায় আছে। একটা হচ্ছে কি এখানে এই চারটা অ্যাট্রিবিউট অর্ডার আইডির উপর ডিপেন্ডেন্ট শুধুমাত্র, আর এই তিনটা অ্যাট্রিবিউট প্রোডাক্ট আইডির উপর ডিপেন্ডেন্ট। সো এই দুটো পার্শিয়াল ডিপেন্ডেন্সি আমাকে রিমুভ করতে হবে। অর্ডার আইডি ইজ অলরেডি ফুললি ফাংশনালি ডিপেন্ডেন্ট, সো ওটাতে আমি হাত দিব না, দ্যাটস ফাইন। Since order ID is already fully functionally dependent, we don't have to touch that. But partial dependency remove for it. And how do we remove partial dependency is the most important question here. We remove partial dependency by creating a new relation with these attributes. We create a new relation, as you can see here. We create a new relation and make the determinant the primary key of the new relation. A functional dependency মধ্যে which one is the determinant? এই চারটা attribute, these four attributes, order date, customer ID, customer name, customer address. These four attributes which are not fully functionally dependent on our primary key, which are partially dependent on our primary key, who are they fully functionally dependent on? এই চারটা attribute কার উপরে fully functionally dependent? Order ID. Order ID is the